No, but I'm a good citizen. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, mine is on assassination attempts on my boss Lop. Yesterday, I heard him saying that, you see, his life is at stake, it is in danger. Maybe there could be assassination attempts. He's my close brother. I don't want to lose him. Maybe he can clarify on that, because we don't know. We don't know. My boss, he's my boss. Who is your boss? Lop. So Honorable members. Assassination attempts is Honorable not, members. It is not a joke if someone says assassination Honorable members. Let's not play to the gallery. Let's not play to the gallery. I am seeing a lot of things. If there is an assassination plan, go and report to police. Who can assassinate a person? For what? Of what value are you? Eh? What? Let's not play to the gallery. Anyway, if that was talked in the bar, maybe some people are taking something. But I am saying, for me, those are things that should not even come here, because we don't assassinate people. We do not assassinate people. Nobody is of a value that we want to assassinate anybody. And stop playing to the gallery. Next item. I am happy that I'm not on social media because I don't want stress. Honorable members, there was something that was written on social media on issues circulating that yesterday I backed at Honorable Bahati as being one of the worst ministers, incapable of running a ministry of trade. That's why traders are striking. And this is very, very false, very untrue, and too malicious. I want to instruct UCC to investigate this, and I want to get the sponsors of this. There are people who are taking the use of social media, monopolizing the use of social media to destroy other people. Honorable Bahati is one minister who is permanently here, a very, very active minister. And how can you attack such a minister? How? I think there is a problem in this country. There is misuse of social media. How can you? I think you people need prayers. How can you start abusing social media to that extent? You say Bahati was attacked? Honorable Bahati, we shall need a report on the striking traders. Yes. Do you have the report now? As we wait for the report to be uploaded, we will start on other business. They're uploading the report, and I want us to look at that report exhaustively. Next item. Social media, leave those ones. I think that's where they earn from. Next item. And I am going to bring people to book. I am going to bring people to book. I think they don't know whom they are dealing with. Next item. Amach, Betty. Honorable. Madam Speaker. Nze Lubunde Esther Ntongo, mbeera Ntebe.
omukyala azze yeekubira endulu ku ttaka lye erisangibwawo ekitubulu kwegamba kakkana ababbi mu gavumenti bangi era bakyabba kwekakkana just be okay. They will help you ojja kuyambibwa nze kyenfunye nti bagenda kukuyamba ogenda kufuna obwenkanya okusinziira nze ku kyendabe we kituuse ogenda kufuna obwenkanya ababbi bangi kati nevvuba libba just nti ne State House erina okuvangayo nekiriyalinga erinnya lyayo first family buli kaseera buli mubbi agamba first family so be free oyogere tofaayo. I'm sorry bannange. I'm so sorry. Amanya gange nze Lubunde Esther Ntongo omukyala azalabikirako mu butambi obw'enjawulo nga neekubire emiranga ku ttaka lyange erisangibwawo ekitubulu ku bitala by'ekitinda omuli akakalina akaliko Makala House. Nzize ntambula mu offices ez'enjawulo. Okay. Nzize neekubira endulu mu offices ez'enjawulo nga nsaba okuyambibwa naye nga still nfuna okubuzaabuzibwa naye nabadde nvuddeyo nga neekubidde enduulu oluvannyuma lw'omwami wange okuwambibwa 2 weeks back. Abasajja we bazze ku mulimu ne bajja ne bamukuba ne bamenya oluggi lw'eddwaliro ne bamenya ebintu bye byakozesa mu ddwaliro ate nga ndi mulwadde ate nga abasajja abo Nziza Patrick n'enkubito Alan ababbi b'okubayita oyo Nziza Patrick yaŋŋamba nti nno nandibadde mugezi ekintu n'enkivaamu n'omwami wange ng'amugamba okusayininga ettaka eryo nti aliwaayo kubanga omuntu alirimu munene nga tugamba nti ye deputy speaker. Okutunulira ku allegations ffe ze twali tukoze naffe land searching nga gye tukoze ng'eraga amannya agagira mu Carlton Tayebwa then n'ebitonotono bye twali tufunyeeko ebyali biraga nti alayika deputy speaker ate n'oyo omwami engeri gye yaŋŋambamu nti deputy speaker yakiri emabega kwe kusalawo nveeyo neekubira enduulu naye we neekubidde enduulu ntwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa deputy speaker nti agezezzaako okunnyamba okufayininga out amazima nti si yakiri emabega n'afuna abantu abakiri emabega era nga nkola akatambi kano nga nsaba owekitiibwa deputy speaker ansonyiwe kuba nze Nziza Patrick yaŋŋamba nti yali ku ttaka lyange n'okutunuulira nti buli woofiisi yonna tugenze nga tetufuna kuyambibwa tubadde mu kooti tetumitingangako mulamuzi naye nga bo bajja ne judgments eziraga nti bo nti balabye omulamuzi kwegamba nga nawe omuntu wa wansi tekikulemesa kugamba nti no deputy speaker yali emabega wa kino. Ensonga kinadde nvuddeyo nga neekubira omulanga ku lw'omwami wange kuba nali simanyi gyali tho namaze nentegeera gyali era nga neetondera ow'ekitiibwa deputy speaker naye nga musaba nti nga bw'ategedde amazima tunyigirizibwa abantu ba wansi parliament ngeri gyeriwo okuyamba omuntu wa wansi nga mbasaba bankwasizeeko nfuna obwenkanya era nziramu okwetonda. I'm so sorry okwonoona erinnya lyo ssebo w'ekitiibwa olw'ensobi abasajja abo abafere Nziza Patrick gye baŋŋamba nti ggwe nannyini Makala House era kwetondera. I'm so sorry from the bottom of my heart. Ekyokusooka nze sibeera ku social media accounts zange ndina abazihandulinga so kubanga ku social media akadde kati nikentunulayo bibeera byakuvuma babeera nga bavuma tosangawo ekintu n'ekimu
ng'omuntu waliwo kyasiima n'abawukoledde ne baani bonna babeera bakuvuma so sibeera nnyo ku social media. So naye my wife yansindikidde message ng'ali concerned n'angamba nti bagamba wabyettaka entebe n'osiba omusajja w'omuntu n'otulugunya abantu nti omutapuridinga eryo ttaka ki nga mu family tetulimanyi ate nga bagamba nti waliteeka mu manya g'omwana mutabaniwo. So ekyo nga kitegeeza ekyokusooka ndina omwana family gwetamanyi kati ntandise kumugulira ebintu nga family tekoze ki tekimanyi ate ng'ekirala nga nkuba n'abantu. So kataawo nagambye nti no nsindikira video naginsindikira nenjuliriza ngamba nti this world really kubanga omukyala simumanyi sirina kwetaka entebe sirina any interest teri mukwano gwange yaraze ngangamba nti muyambeko ku bintu by'ettaka lyalina entebe obubaawa. So nengamba nti no kino ndowooza ekituufu kyekyokukola njiteeke ku social media account yange abantu banyambe ntegeera ono omukyala yaani. So bwe twagiteesewo abantu ne bansindikira details. Kati bwe bansindikidde details omukyala nemukubira nga takwata ne bansindikira ne details za lawyer. Kati nenkubira lawyer we lawyer nangamba yes eno case ngimanyi naye mbadde simanyi nti bagiteese ku social media. So kati lawyer nemugamba nti no nga sina nyigiro n'omukyala kirabika alina obuzibu yeetaaga okuyambibwa. So nebakkiriza ne bamuleeta najja ne kitaawe reverend ekyo kyampadde amaanyi nga tegeera nti this is a responsible group. Kati omukyala nambulira story byonna byayiseemu nsanga nange mu investigation zange nenfuna details nzanga nti indeed husband we ali Luzira mukomera kubanga bwe bagenda mu nkayana z'ettaka ne batuuka mu kooti yamusalira omusango ne bamusalira ssente z'okusasula ne zimulema kati ne bamusiba amezi 6. So kati nze kyembadde njagala omukyala kumbulira kiri nti erinnya lyange lijjamu litya kubanga bwe bagamba nti waliwo abanene bangi nze siri munene w'amaanyi sikozesa obunene bwe bagamba nti mbulina tewali gyengamba nti mbukozesa kukola ebintu ng'ebyo. Kati awo omukyala nambuulira nti bakebera ku taito ne basangako erinnya Carlton Tayebwa ate ng'omukyala omuntu yajanga mulwadde ku ddwaliro nga yali abagambye oyo gwe mulwanya naye eryo ettaka si lirye lya Tayebwa. Ono Tayebwa ani Tayebwa deputy speaker. So kati kirabika buli Tayebwa mu Uganda kati deputy speaker oba relative wa deputy speaker. Ate nga batayebwa bangi so simanye emisango eno wonna wengenda kugiteeka kubanga kati buli Tayebwa akola omusango bajja kugamba oyo. Waliwo monitor yawandikako story negamba nti naye employing omuntu bamuyita Annette Tayebwa nti sister wange ate ng'oyo Annette Tayebwa nali simumanyi ate nga namusanga ne mu parliament nga simumanyi yagendako obudde bwa honorable Nankabirwa nga simumanyi ne bagamba oyo sister wa Tayebwa. So kati buli Tayebwa nja kusaba buli Tayebwa ajje tumuwandiike ntegeere Tayebwa ovaawa maybe you might be relative nga simanyi. Anyway omukyala kati we were able to trace ne tufuna nanyini kizimbe ekyo ne tusanga nti naye indeed bamuyita Tayebwa ate ng'alina omwana ekizimbe akiteeka mu manya g'oyo omwana. So ate ng'omukyala biwulidde ku simu so ne yeetonda nange neemusonyiwa naye waliwo obuzibu. Eno social media simanyi tugenda kugikolera ki kubanga kati okwetonda kw'omukyala ng'ono tekujja kufuna attention video y'okugamba nti nabba ettaka lye n'ensiba ne baawe
nga bwe yafunye kubanga abantu bangi bansindikira kuva bweru kuva wa nga simanyi damage naye so nsaba abantu waliwo abantu abakozesa amanya gaffe omuntu bw'aba nga akozese erinnya lyaffe kubanga omukyala yangambye nti bagamba nti first family yekirimu kati ne bava ku first family ne boogera abanene ne bava ku banene ne boogera nze you know ng'oraba buli kimu bannayuganda bwe mubeera n'emisango mbeegayirira bwe mubeera n'emisango mulabe nti ng'ono omukyala abadde alina looya please mukozese balooya bamwe si bino ebya social media kwegamba nti abanene no tewali munene ali above the law teri so bano abakozesa amanya gaffe nsaba just mpandiikira ebbaluwa ne bw'ogiteeka wali ku geeti ya palamenti oba ripootinga ku poliisi ejja kuntuukirira oba noonya MPO kyetubeera n'ababaka noonya MPO noonya kansalawo noonya ani bw'aba ng'ali muntu wa kisa ajja kuleeta waliwo oba ojja kutuukako agende kufunako social capital naye political capital agezeeko kubiteeka mu birala naye mbeegayirira nga temunaba kwonoonya amanya g'abantu ku social media mbeegayirire ate ne bano bannayuganda abali responsible ne mugenda mu comments nga you know mwongeramu omuliro mu kyokuyamba omukyala kubanga omukyala obadde olaba ali weak health wise akaaba ali awo naye nga just mwe mulowooza time y'okufuna tayebwa ababadde baagala kumufuna si kirungi so bannayuganda mbasaba abakozesa amanya gaffe bweyanga wabeerawo omufere omuntu n'agamba nti akozesa erinnya lya tayebwa ndi ku social media account yange bwonsindikira message esimu zaffe ziri ku Google bulijjo nga mutusindikira messages nga mutusaba sente nga mutuvuma nga mutuyita ku mikoro nembabuuza nga mugamba nti mugijja ku Google esimu zaffe ziri public z'aba MPs bona mbeegayiridde temwonoonya amanya g'abantu bwe muti kubanga oyinza kwonoonya eryatayibwa nakiteekinga ize naye waliwo abatajja kukiteekinga ize waliwo abajja kulwanira nnyo erinnya lyabwe naye ndi musanyufu kulaba nti omukyala agenze ng'amatidde ng'ategedde nti indeed yali false identity ate njagala n'okusiima shadow minister wa lands agezezaako okufollowing up on this matter honorable Tamaguzi nga agezaako okulaba nti speaker kino kituufu bwe kibeera kituufu musootinga ebintu by'omukyala bwe kitabeera kituufu tubuulire ate that's how leaders are accountable. Nze omukyala musonyiye kubanga olaba omukyala abadde ali so desperate naye kati desperate bw'ogyongeramu kugulawo entale endala nze ng'omuntu musonyiye naye kyentya ajja kusinkana omuntu ajja kugaana kumusonyiwa kubanga ndaba omukyala health wise ali weak kati nebakwata nendaba ne bateeka ne video endala nti nasindisa omukyala abaserukale nti basiba omukyala nayo nedduka ku social media nabuuziza omukyala nti eyo video yadde omukyala nagamba eyo video ya luvannyuma ya sometime back bwe bakwata omusajja wange kati ababadde nga bagipublishinga ku social media nga bagamba jo nasindise basiba omukyala kati ng'omukyala nga nsaba nti mu munda gemuyambe kati abamu nga bagamba ogenze ki so that negativity eri mu community ndowooza twetaaga but njagala kusiima bannayuganda kubanga bangi bansindikidde messages nga bagamba tayebwa tumanyi toyinza kukola ekintu bwe kityo ng'omukyala bwakyogera ate ne bagezaako ne banoonyeza enamba ze ne banoonyeza nez'abalooyage ne musinkana so kati mpulira nga ndi musanyufu as a leader kusanga nti at least omukyala agenze ng'amatidde nti sirina kyemanyi ku ttaka lye naye complaints ze tumugaidinze waziteeka bw'aba nga alina obuzibu ne judgments bwe bazikora n'ebiki byonna ate ne balooya be
bajja kumuya ndooza omanyi mu mawanga amalala zino companies tetuzicontrollingira wano abazicontrollinga bari bweru zikorera ku mateeka ga za America ge Europe ffe tuli market sintini tetuyinza kuziteekako bukwakulizo nti zibeere nga zitereeza ku bintu ebingi nezibitereeza naye ndowooza tujja kwetaaga civic education y'amaanyi nga gavumenti naye bano ababiteekako nga boonoonya amanya g'abantu nabo oluusi bijja kubatuukako omanyi social media eno bakugurako omusango ne bagukusalira ne bakuwanika ku karaba mangu ne bakuziika byonna nga tolina okiraba ne baatakinga ne famire yo ne bakwabiza n'olumbe bakora ki ate nga tulina nga tolina kyakubakolera naye nze kyendowooza as long as manyi nti kino si kituufu ebyo tebiteera okunduma nnyo okunvuma okola ki okunvuma ne bw'ovuma otya ebyo si bifaako ovuma tuvumibwa by the way zino position zaffe ze tulimu zibeera za kuvumibwa ne bw'okola ki ffe ebyaffe byakutuvuma oyingira mweno ng'omanyi nti bw'oyingira mu politics oyingidde mu kuvumwa so olina kwesiba bbiri we have a saying mu Runyankore nti tariho twarwana na wantoneka is it tariho kurwana no kukwata omurisho we have even the bad one we have another very very good one in that so kino bw'obanga okiyingiddemu oba omanyi nti waliwo abalina strokes embi waliwo abalinya eno dansi ebyo bibeeramu naye waliwo ekintu ekibeera ku facts omuntu bwakugamba nti obyettaka ekyo kiruma n'akuteerako ne facts n'agamba nti wanzibyeko ettaka n'osiba omusajja wange sindisa amagye omukyala warabye abadde bagamba tayebwa wuuno asindise amagye asindise poliisi kusiba omukyala w'olubuto mumurabyeko olubuto anaarabyeko olubuto omukyala ng'alina kafurati tamiteri kyalina naye ku social media omukyala w'olubuto omukyala ali kumpi kuzaala kati musindisa ab'okumusiba biki namubuuza nti olina olubuto nazaala ate eno video bagambye gyo nakusindikidde abajasi nti bakukwate nagamba ekyo nange nakirabye naye ekyo luli bwe basiba musajja wange kankube warning abo abakozesa amanya g'abantu abali mu position za gavumenti nga muba abantu nga mufera abantu okay nga mumenya amateeka nga mulowooza nti mujja kukozesa amanya gaffe ngenda kuwandiikira IGP eno matter tugitaking serious omuntu bw'atuuka ene nga bainvestigatinga anything omuntu n'akozesa erinnya lyange oba erinnya ly'omuntu munene mu gavumenti mumusibe kubanga siri above the law nange bwe nkora ensobi bansiba siri above the law teri n'omu alina kugenda n'anyaga omuntu ekintu oba ng'omuntu agenda nga anoonya omulimu oba tenda somewhere ng'agamba deputy speaker yansindise please mumusibe bwe muba nga mulina ne plan y'okumuwa tenda mugimujeko mugisalemu kubanga bwe tutakola bwe tuti bino ebintu bijja kweyongera naffe waliwo ababa baagala kutukooninga nze nkola mu president's office okola muki yes waliwo n'abajja mu manya ga president ffe batutuukako batuukirira mu manya ga president waliwo abagezaako
okukozesa amanya g'abajaasi everywhere. Please, abo bonna bafere. Bw'obanga omanyi nti kyokola kirungi, lwaki weetaaga erinnya ly'omuntu omulala? Bwanga guli mulimo, please, following a procedure. Bw'obanga eri tenda, following a procedure. Bw'obanga bakugamba nti wabye, yes, genda onyonyole. Lwaki? Lwaki ogamba nti mmanyi deputy speaker? So what? Oba mu linnya lye? So mujja kutuyamba b'amawulire, please tugezeeko buno obufere tubugyeko. Abakozesa amanya gaffe buveewo. Abakozesa amanya ga institutions aba hiding beyond power, behind power, bonna bategeere nti kabeeraani ffenna tuli accountable. Tayebwa bwenkola ensobe oba ani bw'akola ensobe, etteeka nga ligamba nti Munnayuganda talina kukola kino, nange omusango bantwala mu kooti ne ku poliisi bantwala. So let me just conclude in English. Yeah. Most of you must have seen a video circulating that I stole someone's land. A lady who was crying out for help that I stole her land. I arrested her husband. And when I saw that video, which was sent to me by my wife, it was a shocker. I've never owned land around Entebbe. I've never met a lady. I've never met anyone who has even ever said, help me with this case. So, when I was puzzled on what to do next, I said, let it be put on my social media account so that the public can help me. And I want to appreciate the public, the people who volunteered information quickly, that managed to give me the contacts of the lady who was complaining, and even her lawyer. And I managed to get in touch with her lawyer, who arranged the meeting today, only for her to discover that when she had her matter and they found the title in the names of an infant called Tayebwa, she knew that was my son. And she decided to go out and plead, because it seemed the way she really sounded desperate. It seems she ran everywhere, and they couldn't get a decision that they hoped they would get regarding the land conflict that they had. So we also established that indeed it is true her husband is in prison, because when they had a land conflict with, what is his name? No. With someone called Patrick Nzinza, they went to court, and in the end, they lost the case, and she says it was through unfair means and all that. They were never given, according to her, a fair hearing, and the husband was ordered to pay a certain amount of money, I think over 40 million, which he failed, and then was arrested, and is serving a sentence of 6 months in Ruzira. Now, so we followed up until we got who is the current owner of the property. And we found indeed is also a Tayebwa. And we linked them. I think they should be in a meeting with him now. Because when they saw the name Tayebwa, they concluded this is the deputy speaker. And this is not the first time this has happened. When someone hears a Tayebwa, they conclude it's me. They hear Tayebwa. Even there is a certain newspaper that wrote a major headline how I was employing relatives, and they put one Annette Tayebwa, who was a staff of parliament before I even became a government chief whip. But they said because it's a Tayebwa, this is a relative. A lady from Toro, but was judged to be my sister. So
you know, it's been painful because the way such a videos easily go viral and the negativity of our politics in this country, people easily jump on it. And even some sane people in society, they conclude that indeed politicians are like that. They are the ones grabbing people's land. I think this is the worst time maybe to be a politician in Uganda. I don't know whether it is even worth it. Because really, the kind of society we've managed to build, the hatred they are spreading and all that, it's really, really painful. So, but luckily enough, she came with the dad, she came with the sister, she came with the lawyers, and when they saw the facts and what they told me they found, I don't have a child called Carlton Tayewa. My son is well known. I always move around with him in public and all that. So, but when she apologized to me, I've wholeheartedly forgiven her. Because you could see it was desperate, you know. When you see her, she's sickly. She's really desperate, clutching on anything that could help her address the issue of her husband being in prison and all that. They have written a complaint about the whole process. I've promised to help them follow up on it with the responsible officers. But I have told them, since it was a court judgment, the only solution is appealing against it. It can't be going social media. What is painful is how social media is being used to destroy people's names and lives. From nowhere, someone makes a video, it goes viral. And I don't think she can make any video or even any apology that can restate the damage this has caused to my name. But we leave it to God. The kind of work we are in, we are insulated against as such. But when it's stated as a fact that you stole, then you went ahead, you tortured, then you went ahead, you imprisoned, you went ahead, you even here shifted the judge, appointed people, frustrated everything, then it becomes painful. And but I hope we shall overcome it. I want to, if there are any people, because from the comments my team has compiled for me on social media, people saying, yes, there are people who use big people's names to commit crimes, do what? I'm going to write to the IGP to really see how best we can fight this vice. I'm told some people even interfere with police investigations using our names. This has to stop. If you're a police officer, you know there is a crime. Follow the dictates of the law. Follow the reads. You don't need to first know who is involved. No, a crime is a crime. So, those people who are using names of officials of government to intimidate others, last time the conman we had here had even involved senior opposition leaders. That's why I called the leader of opposition to come to the meeting that time. It has to be fought. We have to make their days numbered. If someone is using our name to rob the community, to harass people, to extort, I think these people need to be exposed. If anyone does it, please reach out to the nearest police. Please get a way of reaching out to my social media account. Send, you don't need to record the video accusing me, no. If the lady had recorded the video saying, right on whatever, people are saying, you are the one who is taking away my land. Is it true? I need to meet you, I need your help. People are stealing my land. It would have been better. But when you make conclusions and you destroy people's names, then it goes way beyond. So some people using State House, some people using First Family. Everywhere you go, people are saying, this one is for the First Family. Who? Just Buffere, outside there. Buffere.
Bafere. And we must work together. The moment you start glorifying these Bafere and are allowing them to have their day, then they will continue calling community. Thank you. The theme is saying no to malaria deaths. Okay. What time does it start? At 7 at parliamentary. Okay. So can I start? Yeah. So I want to invite the general public to join us, the Parliamentary Forum on Malaria Prevention, for a walk to sensitize the community about the dangers of malaria. This is organized by the Parliamentary Forum Against Malaria with its partners, and this will be this Saturday, the 20th, at 7 a.m., starting from parliamentary grounds here. The theme for this year will be Say No to Malaria Deaths, and when you look at the numbers that we are registering as a country, we are still doing extremely badly, and this is because we have to put up more socks as the public. The government might provide whatever it can provide, but we as a public, if we don't know the dangers of malaria, if our communities, we are in Kampala, we are comfortable, but we don't know what our parents, our relatives, our friends of country are going through with malaria. If we don't know how many children we are losing to malaria on a daily basis in this country, then we shall not be able to fight it successfully. That's why the Parliamentary Forum Against Malaria is aiming at creating this sensitization, and the best way to do it is by encouraging you as a public to join us. We walk and we fight against this killer disease. We shall also have a blood donation on that same day. You never know which person this blood will save. It might be your friend, it might be your relative, it might be you. So you better join us so that we can save lives as we fight against malaria. Thank you. Thank you. We owe you. Babadde ne keesi yaabwe ettaka baagula ettaka ne babaguza mu ngeri ya buyaaye. Ono mukaddewe, ono Reverend Father mukaddewe, naye babaguza mu ngeri y'obuyaaye, bababonyaabonyeza mu kooti wawa. Kati abafere nga bagamba nti Deputy Speaker Tayebwa ye yagula ettaka lyabwe n'alitwala. Bawe bamuwambye, bamukubye enzigi bazaasiza gy'abadde akolera, yeewuubye n'ettaka lye kuba baaligula, naye ate ne baliwako amagye ne batandika n'okuzimba n'ekifuba nga babagamba nti First Family ye yatwala ettaka lyabwe. Kati bwe bamala over the time ne balaba ng'omuntu eyagula ettaka eryo amanya ge gali mu Carlton Tayebwa. Kati bali abafere ne babagamba nti Deputy Speaker Tayebwa ye yagula ettaka lyabwe. Nze at least for the record siwa kuba nti ndi wano mu parliament, I have known Tayebwa during Makerere days. Tayebwa tabeera mu bya kiyaaye ebyo. At least is rich enough okubba bupoloti obwo, kubanga this is not big land naye kapoloti ne bayiwako amagye nga balimba First Family biki. Have known this Tayebwa is not much of my friend, naye mumanyi tabeera mu bya kiyaaye nnyo. Is rich enough y'omusajja ali satisfied ku mutima gwe. Ne kakati bano bakoze gundi zaabwe ku social media nga bakaaba nti Deputy Speaker Tayebwa gwe batugambye gwe watwala ettaka lyaffe, gwe oyiwako amagye, gwe otulemeseza mu kooti. Bano nga batwala babaschedulingira mu kooti naye nga babawa obudde bukyamu, babagamba omusango gwa ssaawa 8 batuukayo 8 nti gwawuliddwa ku ssaawa 5 nga games ze babazanya. Kati ze bwenzize kosi ne gundi na mbadde ngenda wali eri n'abakoba ali wali yampise, waliwo omusomo gw'ebyettaka president abadde alina okugubeeramu na delegatinga Prime Minister.
ne prime minister n'agamba n'abakuba n'ajja muyambeko waliwo gundi kati n'abakuba n'ampitaze shadow minister I'm supposed to be there naye bwe mpulidde case eno nenzija kubanga ekikwata ku by'ettaka kinkwatako nnyo naye bwe mpuliriza ebintu by'omukyalo ono they have got every office okumakinga sure nti omukyalo ono afuna obwenkanya at least ekyo njagala ki appreciatinga eri right honorable deputy speaker Tayebwa ennaku zino nga bumanyi waliwo ze bayita parliamentary exhibition oli akukuba n'akukuba ne weebuuza nti no kiki ekigenda maaso kati buli office gye bakubyengamu nga bumanyi obufere bw'ettaka nga buli omu yeegaana nti oyo yaani neyatunda ettaka mwennyini in fact ndooze yatunda gwe bakubidde wali eri ng'atandika okwebuzaabuza n'olwo gwe bazudde Tayebwa there is a man who has a son gwe bayita Carlton Tayebwa naganze sibiwuliranga nako good enough is a lawyer alina law chambers wali eri ku Africana gye mpulidde kakati nze mbadde ngoberera obwenkanya bw'omukyalo ono naye bambi akitegedde nti bamutomeza okgenda ku social media okuba omulanga okwogera wono deputy speaker n'agamba nti bantomeza naye mbadde nnoonya bwenkanya naye kyensinza okusanyuka era kyeneebaza right honorable deputy speaker not because I'm a member of parliament kwe kwetoowaza n'akubira buli office yonna n'agamba omukyalo ono alina okufuna obwenkanya which is not very easy mu bakozi ba gavumenti naddala bali mu office eziri waggulu abanza onoonya nze mubaka wa parliament olumu oyinza okumala wiiki nga tondabye ne deputy speaker n'akwita naye bw'akitegedde nti ne taata we mukadde woono naye reverend n'amugamba twetaaga obwenkanya bubeewo kati nange kisinza okunsanyusa ekindeese wano n'okumanya nti omukyalo ono atuukidde ddala ku kinyusi ekyaba abaagula n'abazze bazanya era balagidde n'okulagira fayiro ze ziddemu zitambule n'omulamuzi oyo bagende banoonyerezeeko amateeka gakole naye nga gakoze the deputy speaker agambye amateeka gakole ku cases ezo okuva gye byatandikira kubona omukyala yabadde agamba ayagala kwetondera deputy speaker for having used his name on social media era kyetwagala okukwestioninga the other day ndowooza abamu waliwo omukyala era w'Entebbe yali akaaba ennyo n'alumba ono omukyala deputy managing director wa national water ne bamugamba tonnagenda ku social media don't be excited abantu bajja kutwala mu kooti owere nembe kakati kyenebaziza speaker ffe tumusabye era nkyagala okukimusaba the right honorable deputy speaker nti omukyalo ono amusonyiwe tebamutwala mu kooti wabula bamuyambeko afune obwenkanya nga bwe batandise bakwate agabbi ago agabbira mu first family kubanga gali gasooka mugamba first family mbwate namba 3 ate okuva ku namba 3 ate namba 5 deputy speaker kakati ndooza bo baali tebashuminga nti ate certain time nti bajja kujja wa deputy speaker bafune obwenkanya naye kino tukigamba namwe ab'amawulire abantu bafe abasinga before they run to social media balina okubeera cautious erinnya okulitta kati namulabye nange ddala nenga nti omusajja waffe ono naye ate ayingidde mu kino tulwana nakya parliament exhibition ayingidde mu kino naye nendowooza oba waliwo entalo kuba wano buli omu kati ayigga wakubamu munne tuli mu biseera bya bufuzi byayingiddewo naye oba omusajja waliwo amuli emabega amukuba according to what I know about Tayebwa let me call him not even deputy speaker tadiringa mu buntu buli kiipu obwo nti agenda ayagalayo ka political oba ka sente meka naye ate era nekyemumanyiko ekirala Tayebwa tatera kubeera simuwulirangako mu bintu bya kiyaya have known him for some good time nti nagenda bba ekibanja ky'omuntu ebyo maybe simanyi ddala naye nze simuwulirangako mu ebyo so wempulidde omukyalo ono ng'acomplaininga ku social media naye najja wano afune obwenkanya twetaaganga speaker bwakubidde different offices omukyala afune obwenkanya bwe finally ate naye ayogere ekimu buli ku mutima ne lwaki yatuuse okulaba nti aleejinga obanga bamuwadde allegations nti bwe yalabye erinnya Tayebwa n'alowooza nti there is only one Tayebwa in Uganda oba Tayebwa family in Uganda nti therefore wherever you talk about Tayebwa it is only the man from Mitoma there is no any other Tayebwa kakati naye ajja kweyogera naye nze kyembadde kyenebazaako balooya be ne simanyi oba ne ba deputy speaker balooya kyembeebazaako kwe kuba nti nno nti speaker akozesezza obuntu bulamu
abalala bakutwala mu mateeka naye ate it is a opportunity kuba naye omukyalo ono yadde ayise bubi naye gubadde mukisa gwe okulaba nti afuna obwenkanya kuba sipiika akubidde different offices paka okutuuka kwoyo yagula ettaka n'agamba simanyi makala n'agamba nti omwana we bamuyita Carlton tayebwa. Nze kyekyange era tubeebaza ba lawyers tubeebaza ne father kubanga father okwerekera ku mwana ono amugambye tugende tufunire eddala ekituufu oba ono ye tayebwa eyatwala akabanja k'omwana kano akabadde wali eri Entebbe. So zibe byange. Mwebale nnyo bassebo aba Fourth Estate okuba nti muze okufunako clarity ku nsonga eno ya mukyala Lubunde. Leero tuzze mu office ya Deputy Speaker. Nze Lufunya Derrick, ndine munnange Lilian Dagire Rovis. Tuva mu Lufunya Associated Advocates nga ffe balooya ba mukyala Esther Lubunde Ntongo. Tuzze wano mu office ya Deputy Speaker oluvannyuma lwa video yazengerwaninga ku social media, to be specific X platform, nga client waffe aina allegations ezikwata ku linnya lya speaker eziraga nti speaker yenyigira mu nsonga Deputy Speaker yenyigira mu nsonga y'okubba ettaka. Ekituufu omukyalo ono ettaka libaalibba era abuzaabuziddwa nnyo mu situations yonna gy'agenze including judiciary tafunyeyo buyambi obumatiza. Kyekimuleetedde okukola ebimu ebiri desperate naye nga biina background yabyo. Omukyalo ono katonyeze mu nsi y'obubbi bw'ettaka obuli mu ggwanga n'okukyangibwa okubeera mu makooti ne ba lawyers ne ba broker n'ababbi b'amataka mu ggwanga. Naye ekimuleese wano olwaleero kwe ku clarifyinga nti kuba tufunye clarity olwaleero nti omwana ayogebwako gwe baateeka mu kyapa ekyabwe Carlton Luke Tayebwa si mutabani wa Deputy Speaker, wabula mutabani w'omu gwe batugambye lawyer akolya mu Masikan Company Advocates. Era ndowooza okuyaayaana kwe kubadde nti tamanyi kuba abafere bazze nga bamugamba nti tosobola kulyepangako lino ettaka lya Deputy Speaker naye nga bakozesa linnya lya Deputy Speaker naye nga ekituufu si talinaawo ttaka awo. Wabula tugenda kukola ekisoboka okumakinga sure nti afuna obwenkanya era abatulaba bategeere naye kennyini nnyini twagala okumugumya nti ettaka terisenguka. Interests bwe ziba za buyaaye zagenzeeko tujja kulwana nazo era tukubira omulanga offices za government eziri connected mu kulwanisa obubbi bw'ettaka, Special Presidential Task Force on Land Matters, State House Anti-Corruption Unit, Lands Ministry, kuba ebintu ebisinga bino ebyapa byakyangibwa eyo ne bikyuka mu seconds 3 nga tewali court order, byakyuka judgments tezinayingirawo, so olaba obuyaaye obubeera mu bintu by'ettaka. So tubakubira omulanga nti offices zino muzikozesa bulungi okulaba nga bannansi tebafuna bizibu ebireetera omukyala ng'ono nga bwe mumulaba mulwadde najja out of desperation n'abanga abaako byayogera okusinziira ye nga bwakoze eki bw'aba abirabye. So twetonda ku lulwe kweyo aspect yo okuyingiza erinnya lya Deputy Speaker mu butanwa, naye nga tuwa obweyamo nti tujja following amata ye paka ku logical conclusion na buli mu abadde akirimu tujja make sure nti amateeka gamukolako nga bwe googera. We want to thank you gentlemen of the Fourth Estate for coming here and giving us this press brief. We came here today, the office of the Deputy Speaker, to clarify on a video that was trending on social media platform X. It was authored by our client, Esther Lubunde Ntongo, insinuating that the Deputy Speaker, Mr. Thomas Taiba, Honorable Thomas Taiba, was involved in land grabbing
in abayita ababiri. Today, with the brief meeting with the Deputy Speaker, this issue has been clarified, and we have reached a conclusion that, in fact, the registered proprietor currently is by the names Thomas Carlton Tayebwa, and that person, a minor to that effect, is not the son of the Deputy Speaker of Parliament. So for that clarity, we want to apologize to the Deputy Speaker for involving him in an issue that is not well grounded. However, Madam Esther's pain is a footnote in the country about issues of land grabbing and issues of implied corruption in the judiciary, in the police, and all agencies that enable citizens own land in the proper way. Her story is a painful one, and we are thankful to God that we've come here so that her story is known, but most importantly to apologize to the Deputy Speaker for having dragged his name in the whole issue. It is true her land was grabbed. Let's not forget, besides the fact that she did involve the Deputy Speaker, it is true her land has been grabbed and she has not been helped by all agencies that care about land ownership. So we pray that whoever is seated in the offices that help citizens own land, they should do their civic duty, and that is to protect people and their ownership of Bibanja and land. We can't continue in a country with such a plague of land grabbing, an obvious one. So we want to thank you again for giving us an opportunity to clarify, but we are promising our client that we will not sit. We will pursue this matter to logical conclusion and we'll get a legal remedy. Thank you. Mukama yebasibwe. Erinnya Semei Sebina Sekizivu. Ndi taata. I'm a father. I'm a father, ndi taata w'omuwala. Mutabani wange son-in-law bamusiba. Ensonga zino ziwezezza emyaka 3. Era tugezezzaako nga bwe tukola ki, bwe tusobola okutuuka mu buli ofiisi ne tufeyiringa okufuna justice. Abaana bano bagezezzaako okunoonya ssente, naffe okubayambako okulaba nga baweza ssente ezo okufuna akafo kubanga basawo. Naye waliwo ekigamba nti there is a blessing in disguise. Kubanga abakoze akatambi bakakola ku lunaku abasajja lwe bajja ne bawamba mutabani wange. Bamukuba n'ebyo ne babimenyaamenya ne nga tumanyi gyali. Akati in such a time moment omuwala n'avaayo kubanga ebintu bino bizze abali emabega w'ekintu kino bazze bakoneketinga ekintu kino ku deputy speaker ne family kweganga bagezaako okuzenya emizannyo gyaffe abatali bannabyabufuzi nga tomanya kiki ekituufu kiki. Kaakati nange ng'omuzadde njala kwetondera deputy speaker Tayebwa olw'okulaba kubanga kye bagamba okuzimba erinnya si kyangu. Abantu bangi bazanyira ku manya g'abantu naye oluusi abamu babeera disparate out of that ne boogera bye boogera. Kakati sebo tukwetondera deputy speaker kubanga we are confused about mistaken. Abantu bali abatubbako ettaka ly'abaana kubanga bwe twagenda mu search yalaga nti ettaka eryo baaliwandiisa mu Tayebwa Carlton ne batugamba nti mwana wooli. Kaakati twali tetuyinza kukimanya not until today nga tuzze wano deputy speaker n'atutegeeza ekituufu n'agamba
omwana oyo si wuwe era talina kyamanyi. Kale ssebo tukwetondera olw'ensonga eyo. Akalowoozo kano njagala kukaleka eri eggwanga lyaffe n'eri ow'ekitiibwa His Excellency. Omanye ekinaakubbako amenvu kisusse okola ki? Olaba ebintu bino nali mbiraba nga mbisoma mawule ne ku TV naye kimaze kutuuka mu nnyumba yange neetegera nti zi true. Abantu bangi bakozesa State House ne banyagulula abantu, bakozesa amannya g'abanene ne banyagulula abantu. Ate era ogenda okukitunuulira abantu bano tuzze tubalondoola naye nga buli woofiisi bw'otuuka teri buyambi, naffe ne tubeera convinced. Kale nno njala kusaba Oweekitiibwa Pulezidenti n'abakulu bonna mu gavumenti abantu bano okubalwanyisa, kubanga ebigendererwa byabwe oluusi byakusuula gavumenti. Wakati nze bwe ndaba nze ebintuuseeko ononjagasiza otya gavumenti nga bimaze okuntuukako. Kale nno abooluganda baagalwa, twagala obwenkanya. Mutabani waffe aveeyo mu kkomera, abaana tebalabanga ku mulamuzi naye bali bo bapuleyinga emizannyo gyabwe nga balaga nti omulamuzi baamulaba n'enkwata omuntu gye bamukwata. Tetuganye omuntu wakola omusango balina okukwatibwa, naye okujja okuwamba omuntu n'omukuba n'omusamba n'omukola byonna, ekintu ekyo kyatwennyamiza. Kale nno twagala okwegayira Katonda atubeere. Deputy Speaker njala okumwebaza Oweekitiibwa okukkiriza nti anaabeera naffe okulaba nga tufuna obuki obwenkanya. Waliyo n'abalala eyo abanene abadde batugamba tujja kufuna obwenkanya naye tutabukola ki? Ne tubafuna. Era waliwo omuwala we baamutwala bali kye bayita State House, kitamanyi oba kituufu oba si kituufu, anti-corruption, ne bamukozesa akatambi ne bamugamba nga bwe tubukola kati, ne bamugamba kati weebaze gavumenti nti ettaka likuddidde. Bali ne babateekako obunnyogoga waayita ennaku nga 3-4 nga bali bweru era nga bagenda maaso n'okukola kino okuzimba. Era wenjogera ekizimbe kiri waggulu. Kakati waliwo emizannyo egyo ffe abantu abawansi ebimu bye tutategeera. Kwega tuli mu nsi bati we are confused. Kale twetaaga buyambi, twetaaga okutuyamba buli yenna alina obuvunaanyizibwa mu gavumenti yaffe eno atuyambe abaana baffe. That's their first plot. Gye baguze ensimbi ennyini ne beerekereza byonna n'abazadde nga tubayambako bazimbe eddwaliro n'ayamba community naye ba endings up ng'abo oba baffere, ndowooza abaffere nga bakozesezza ekyo. Ebiwandiiko byonna tubirina, n'abaatuguza tubalina, n'ebyapa tubirina, naye olwedde oli n'agamba nti bamuwadde space title. Kale ebintu ebyo banne bitunyiga mu ggwanga muno, bitunyiga. Wamu n'ebigambo ebyo bye njagadde nange okwogera ku lw'abaana bange bano. Nansanyuka nnyo nga tufunye obwenkanya, ttaka lyaffe nga lituddidde ate ne mutabani waffe nga bamusumuludde. Yes, I would like also to give a vote. Yes, I'm a reverend. I'm a reverend in the Church of Uganda, Anglican Church. Yes. So we are here to give a vote of thanks, first of all, to our Deputy Speaker, Tayebwa. Why? Because we have spent almost 3 years looking for justice. Our daughter is now very sick because of this problem of the land. And our son-in-law now is in Atlizira. He was grabbed without our consent. And the people who are behind this land are the ones who have been telling us that it is Deputy Speaker who is behind this what? This story. But when we came here, we have
been clarified. Deputy Speaker himself, he said, is not behind this fraud of the land. And the son is talking about where the title was transferred. He confessed that he's not his what? Son. So we apologize for being diverted and his name to be misused. So we apologize that. So what we want, we are looking for justice for this government, because there are many, many people in this government who use the State House as their agents, as the first family, and they use some of these big names that they are behind some of the fraud of the land. So we are looking for justice and our son to be released. We hope so that the Deputy Speaker will continue to be behind us and help us to find some of those people who are responsible for this cause. Thank you so much. You want your son to be released? Yes. He's talked about To release my son-in-law. Son-in-law. Yes, son-in-law. From jail. He was just grabbed, not a usual way. He was beaten up and was found in the hospital doing his what? His work. Until some few days, we went from different prisoners and we find him where? At Ruzira. So we need justice and government work on those people who try to blackmail the government because they use the name, First Family, State House, and the names of those big people in the country. Thank you so much. Maybe God bless you. we also want to fight for these people. That one you will write to them because appreciating them, you know. You know. Yes, they will. They will. They will. Land grabbing in Uganda. Land grabbing in Uganda is the order of the day. Every Ugandan whose land is being grabbed seeks for justice, but they don't find it anywhere. I'm so happy to hear the land councils here. They also crying that there is no justice in the courts where they go and do their work. Now it has happened to the ordinary citizen, like you see this lady. Because she has looked for justice for so many years, she couldn't get it from any office where she's supposed to get it. It's a very big challenge, but I want to appreciate the office of the Deputy Speaker for having come out openly and denied these allegations. Now it has gone on record that he's not the one who grabbed the land. But this is not the last case. There are so many cases out there, and there are so many innocent Ugandans who are suffering because they don't have any voice anywhere. Even if they go to courts of law, they cannot find justice. Whether they go to anywhere, they cannot find it. So let it be a lesson. I am happy for having sat near a reverend. Let it be a lesson every time you go to the church that Ugandans outside are suffering. Land grabbers are very powerful under NRM regime. It's as if we don't have courts. It's as if we don't have a government. It's, now the council said that the claims of this lady are a blessing in disguise. But there are so many people who cannot get those blessings. They have given up in their country. Now that they have taken her plot, she has used all means, her money, husband being kidnapped, beaten, and being incarcerated in an unknown place. I don't think she knows where the husband was taken. Now imagine you didn't come to the office of the speaker. Because there was the deputy speaker. The deputy speaker was very open. He said for him has never involved in any fraudulent manner of getting land.
let it be very open on media and everywhere, such that everyone can know about it, and those people should get justice. All we pray for is this family to get justice. It shouldn't stop here. I want to appreciate the media, because you are they call you the fourth estate, but for us in Parliament, we call you the fourth eyes of government. What you don't see, the public cannot see. What you see, the public can see. Now that she has come here, I pray that justice comes the following day. This shouldn't be delayed. You have seen how she is suffering. Husband was kidnapped. The land was taken away. The grabber even started erecting a building and is on the what? Almost being completed. I understand there are LOCs where that land is. There is police where that land is. She even reached the extent of going to anti-corruption. Is it anti-corruption unit in State House? It didn't help her, because they have been confusing her that the people are taking her land are very big people. There is no big person over your land. Even if it is very small or very big, you need to get justice. I am very happy that the speaker has promised that he's going to help her, that she gets justice which she wants to get. Thank you. Of course, you appreciated him. It is not very easy at this moment. You have seen on social media these parliamentary exhibitions. So if someone draws your name at this time that you are under certain frauds, then you have to come out openly. So I want to appreciate him, because you agreed that he shouldn't use legal means to take over this lady. You understand some people misuse social media, but if someone apologizes to you and you're a human being, of course you can forgive and forget about the matter.